So, Assalamu alaikum. Welcome back, everyone. I hope you're having a wonderful time. How are you doing with my course so far? I hope you're enjoying it. Okay, so today we will go over Unit 44. And remember that in the previous topic, which was about in Unit 43, we were talking about past perfect and past simple, and we also talked about some future tenses as well. So I basically told you that we can use conjunctions like when, after, before, while to link two sentences together. And I told you that in the next lesson, which is this lesson, we will discuss how to talk about, your day, or let's say how to write a paragraph or anything that you want using conjunctions. Okay, so today I will show you how you can use these conjunctions like first, then, next, after that, finally, also, to, additionally, and additional. For instance, the rest of the vocabularies that you can find in the vocabulary section to talk about your day, to talk about a number of actions, a number of activities that you've done during your day. That's why the title of today's sequence of events. Sequence of events means زنجيريك لا كرداركان. Sequence واتە زنجيرة. So I think the meaning of first, then, and the rest of the words are very, very clear. First واتە سەرەتا, then واتە دواتر, next واتە دواتر, after that واتە لە دوای, finally واتە لە کۆتاییدا. و an additionیش هەر دەتوانێت بە مانای finally بەکاری بێنیت. For instance, يعني for example, also to هەردووکیان یەک مانایان یعنی هەروەها، بەڵام to دەخەیتە کۆتایی ڕستە و also دەخەیتە دوای بکارەکەوە. و هەروەها additional یعنی لەگەڵ ئەوەشدا باسی کۆمەڵێک شتەکەی دەڵێ لەگەڵ ئەوەشدا ئەمەشمان هەبوو. First you tell me something. Then call me. I call next. I mean, seriously, call me after that because... The most average person in our entire armed forces. Additionally, he has no family, is unmarried. What, for instance? So let's talk about the vocabulary on the right section of, or let's say, let's talk about the vocabularies of the table on the right. Okay, briefly واتە shortly واتە بەکورتی واتە in summary. بۆ نمونە دەڵێ چی؟ Please explain it briefly. She will now very briefly explain. Okay, please explain it briefly. Anyway, يعني بهر حال بڵێن ڕۆژێکی ئیشێکی زۆرت کردو and you're really tired, so you are at your workplace and you're with your co-workers and you're gonna tell them, okay, anyway, let's call it a day, which means let's quit working and go back home. Okay, لەگەڵ هاوڕێکان تاڵێ یەڵا دی کۆتایی پێبێن و let's call it a day. جستە واژە یعنی با کۆتایی بەکاربێنین و با دەست لە کار هەڵبگەین. Anyway, I am just so busy right now. It seems يعني وا دەرەکەوێت. Okay, بۆ نمونە دەڵێیت هاوڕێکەت, so your friend's face is not very well, so you can basically tell him that it seems you're totally sick. وا دەرەکەوێت تۆ تاڵ نەخۆش بیت. I mean, it seems really interesting. So after all, يعني لە دوای هەموو شتانە, after all of this, so you can basically say that after all, he didn't listen to us and migrated to the UK. ندوای ئەم هەموو قسە و باسەوانە بەخوا هەرگیری بۆ نەکردین و کۆچی کرد بەڕۆ بەریتانیا. Migrated. Okay? After all he's done. In general يعني بەگشتی. عموما بەگشتی چۆن؟ In general بۆ مناڵێ چی؟ In general, I like the city very much. بەگشتی شارەکەم زۆر بەدڵە. Okay? Likewise يعني بە هەمان شێوەی okay, لە نێوانی دوو ڕستەدا بەکاری دەهێنیت بۆی پێ بڵێ کاکە ئەمیش هەمان شێوازە. بە نمونە با بڵێن باسی هەنگاریا بکەین هێرە. هەڵێن چی؟ Hungary has all seasons. هەنگاریا هەموو وەرزەکانی هەیە، چوار وەرزەکەی هەیە. بۆ ماڵی چی؟ Likewise بە هەمان شێوە چی؟ Kurdish also enjoy the 4 seasons in the Kurdistan. کاتە هەنگاریا هەموو وەرزەکانی هەیە بە هەمان شێوە کوردەکانیش دەتوانن چێژ لە هەموو وەرزەکان بگرن لە هەرێمی کوردستان. بە کوردەکەی دەڵێ کوردستان و کوردەکان و هەنگاریەکانیان کوردستان و هەنگاریە هەردووکیان چوار وەرزەکان هەیە. Likewise یعنی بە هەمان شێوە. Likewise. Okay, meanwhile یعنی لەو کاتەدا
بۆ نمونە دەڵێ چی meanwhile I'm studying master یان MSc من لەو کاتێک کە سەرقاڵی خوێندنی ماستەرەکەم I'm also teaching online courses من هەروەها I'm also هەروەها وانەی ئۆنلاینیش Meanwhile, I am sending you a pic. دەڵێمەوە تیچینەکەم وانە دەڵێمەوە okay immediately یعنی دەست بەجێ کتوپڕ یەکسەری okay right after the accident wreck right after لێرە right بەمانەیە ڕاستە یعنی ڕێک لەو کاتەدا يعني in the time in the meantime يعني ڕێک لەو کاتی کە ڕووداوەکان ڕوویدا I immediately called an ambulance I called the police immediately. ڕێک پەیوەندیم بە ئەمبوڵانسێکەوە کڕای immediately okay immediately and immediately ڕاستە خۆی okay at last يعني finally لە کۆتاییدا He sleeps at last. at last I could pass the test لە کۆتاییدا توانم تاڵ امتحانەکە دەربچم currently يعني لە ئێستادا okay يعني now يعني ئێستا I'm currently single. okay بۆ نمونە هاوڕێکت پێ دەڵێ سەرقاڵی چی ئێستا تۆ دەڵێ چی I'm currently working on my university classes من ئێستا سەرقاڵیان خەریکی کارکردنم لەسەر دەرسەکانی زانکۆم university classes First, I had to finish my homework. Then I went for a swim to relax. Next, I had dinner with my family. After that, I watched a movie because she had gone to bed. Finally, I went to sleep too. Also, it seems like everyone was busy. In addition, my brother was playing outside while I was studying. For instance, he had run 5 miles before breakfast. Additionally, she had arrived at the airport before her flight was announced. Briefly, it was a hectic day. Anyway, we managed to get everything done. After all, it was a productive day. In general, we handled everything well. Likewise, my friends had fun playing outside. Meanwhile, I focused on my studies. Immediately after dinner, the guests arrived. At last, the day ended and I could rest. Currently, everyone is asleep. And next section we have a conversation, guys, and following that I will show you how we can construct a long or let's say convenient paragraph using these conjunction words. Okay, Shabo, tell me about your plans for the next year. First, I will see what course is good for my MSc. Next, I will choose the country to study in, and finally I will decide on the university. Meanwhile, I am trying for my MSc. I would improve my English. Additionally, I want to learn French too. Briefly speaking, these are my academic plans in general. Anyway, currently I am still working because I want to save up. Occasionally, my sister is also helping me in saving up. For instance, when she has translation load, then she would give me some of her tasks and pays me in advance. Finally, when I feel like I have enough money, I'll immediately decide to go abroad and pursue my academic career. So the sky is getting dark. ئاسمانەوە تاریک دەبێت هەلوانەکانی پێشودا پێم وتن it's getting يعني وەختە وای لێ it's getting dark يعني وا دنیا تاریک دەبێت okay ژیانمان هەبووتی okay Shoba tell me about your plans for the next year باشە Shoba یاڵا باسی پلانەکانتم بۆ بکە بۆ ساڵی داهاتوو پلانەکان زۆر ڕێزمانانیان باسم کردووە دەگونجە یەکێک لەو کەنجەکشنانە لابدەین لەناو ڕستەکە و هەمانمانای هەبێ بەڵام بە دوور و درێژی پیشانم داوی کە چۆن بەکاریان بهێنی شۆ بۆ شەڵێ سەرەتا first I will see what course is good for my MSc for my master سەرەتا دەبینیم کە چ کۆرسێک باشە بۆ ماستەرەکەم next water I will choose the country to study in پاشان بڕیار لە وڵاتەکە دەدەم کە لی دەخوێنم چ وڵاتێک ئۆکەی کۆرسی ماستەرەکە دەدۆزم و پاشان وڵاتەکەی کە لی دەخوێنم and finally لە کۆتاییدا I will decide on the university پاشان بڕیار لە زانکۆکە دەدەم لە ناو وڵاتەکەدا meanwhile لەم کاتە چی meanwhile I'm trying for my MSc لەم کاتێک کە من هەوڵی ماستەرەکەم دەدەم I would improve my English ئینگلیزیەکەم باشتر دەکەم و additionally I want to learn French too لەگەڵ ئەمانەشدا ئۆکەی ئەمەی خۆم فێری فەڕەنسی بکەم و briefly بە کورتی ئەمەیە چی بکەم briefly speaking بە کورتی this was my academic plans in general بە کورتی پێ بڵێم ئەمە پلان ئەکادیمیەکانم بوو بە گشتی okay anyway بە هەر حاڵ currently I'm still working because I want to save up لە ئێستادا من هێشتا هەر کار دەکەم because I want to save up لەبەری ئەمێ پارە کۆ بکەمەوە وانە save up واتە پارە کۆکردنەوە
So I want to save up what a para kۆبکەمەوە ئەوانە. Occasionally my sister is also helping me in saving up. Occasionally جاروباریش خوشکەکەم یاریدەیم دەکات لە چیە؟ لە پارە کۆکردنەوە لە پاشەکەوتکردنە saving up ئەوانە. For instance, يعني for example بۆ نمونە when she has a translation log کاتێک کە کاری وەرگێڕانی هەیە و لۆدی هەیە لەسەری she would give me some of her tasks and pays me in advance. هەندێک لە ئەرکەکانیم دەداتێ و pays me in advance واتە پێشەکی پارەکەم دەداتێ in advance واتە پێشەکی. Finally لە کۆتاییدا when I feel like I have enough money کاتێک کە هەستەکەم پارەی پێویستم هەیە I immediately decide to go abroad and pursue my academic career. بڕیار دەدەم کە لەوەی کە چی بکەم go abroad بڕۆمە دەروێ وڵات go abroad کەم و شوێنی academic career واتە ڕێچکە زانستیەکەم بکەم ڕێچکە ئەکادیمیەکەم بکەم واتە پلان ئەکادیمیەکان career واتە ڕێچکە واتە شتێک کە بۆ مایەکی دوور و درێژ بیکەی بۆیە هەنە جار بەمانای جۆم لە یاخود پیشەش دێت. Okay, so let's switch to the additional information and give you so many examples on the topic. What are you planning? Oh, خەریکی پلاندانانی چیت؟ Briefly, بە کورتی, these are the plans for my final semester. بە کورتی ئەمە پلانەکانمە بۆ سمستەری کۆتایی. It seems like you want to stay here and get married. ئەڵێ ئەوە چێ وا دەرەکەوێت. It seems کە تۆ دەوێت لێرە بمێنیتەوە و زەواج بکەی هەسەرگیری بکەیت. Perhaps plans are in my favor after all. In my favor یعنی لە بەرژەوەندی منن. ئەڵێ perhaps وا بزانم یان وا دەرەکەوێت کە پلانەکان لە بەرژەوەندی منن. Okay? I drove to work. Next, I greeted all my friends. Then I entered the class and finally I presented my presentation. At last, they all liked my presentation. شۆفێریم کرد بەرەو کارەکەم پاشان دواتر سڵام لە هاوڕێکانم کرد و دواتر چوومە ناو پۆلەکەم و لە کۆتاییشدا سیمینارەکەم پێشکەش کرد و لە کۆتاییشدا at last هەمووان سیمینارەکەمیان بەدڵ بوو. In the end, after all this hard work, لە کۆتاییدا و لە پاش ئەم هەموو کارە زۆرە, my manager decided to promote me. بەڕێوەبەرەکەم بڕیاری دام کە پلەم بەرز بکاتەوە and then the rest of the staff too. و پاشانیش هەموو ستافەکە. Okay? But next season, not now. بەڵام وەرزی داهاتوو نەک ئێستا, not now. I'm the one who works hard in the company, so I got a promotion last week. Likewise, my opposite number got the same promotion. So I ended up feeling frustrated. Okay, ئەڵێ من تاکە کەسم کە لە کۆمپانیاکە بەجددی کارەکەم و هەر بۆیە پلە بەرزکردنەوەم بۆ کرایان وەرم گرت هەفتەی پێش و بە هەمان شێوە likewise هاوکارەکەم opposite number هاوکارەکەتە کە هەمان کاری تۆ دەکات لە شوێنی کارەکەدا got the same promotion هەمان پلە بەرزکردنەوەی بۆ کرا بۆیە ended up لە دەرەنجامدا هەستم بە بێئومێدی کرد. I felt frustrated واتە هەستم بێئومێدی کرد. When I saw the bosses disrespecting the staff, I immediately decided to quit. کاتێک کە بەڕێوەبەرەکەم بینین بێڕێزی دەکا بەرامبەر بە ستافەکە ڕاستەخۆ دەست بەجێ بڕیارمدا to quit واز لە کارکردن بهێنم. I'm currently working in the lab. من لە ئێستادا کار دەکەم لە تاقیگە but I also have a plan to change my hospital soon. بەڵام هەروە پلانیشم هەیە کە نەخۆشخانەکەم بگۆڕم بەم زووانە و پلانی داهاتوو my next destination will be a well-known and a bigger hospital. پلانی داهاتووشم بریتی دەبێت لە نەخۆشخانەیەکی گەورەتر. وەکوی وە well-known واتە famous و بەناوبانگیش. Great guys. So now let's have a conversation together. ئێستا بە گفتوگویە بکەین بێکم. What springs to mind when you hear the word hometown? What springs to your mind يعني چی بە خەیاڵتا دێ؟ spring واتە دەجوڵێتەوە بەڵام من دەستەواژەی لە زمانی ئینگلیزیدا يعني چی بە خەیاڵتدا دێ؟ چی بە خەیاڵتدا دێ کاتێک دەستەواژەی hometown. hometown واتە ئەو گەڕەکەی کە تێیدا دەژی ئەو شارۆچکەی کە تێیدا دەژی پێوچێ hometown. Okay? بۆ دەڵێ تۆ دەتوانێت بڵێ چی in my opinion بە بیرۆڕای من يعني I think the place where you have all your memories. Okay? Or in my opinion, hometown is a place where you have all your memories. What do you think of your hometown? شارۆچکە و شوێنی ژیانەکەتت پێ چۆنە؟ Okay?
I think it's very peaceful. Would you like to live in your hometown forever? Yes, I would, because everyone is hospitable. Hospitable وەتا کەسانێک دەستی هاوکاریان هەبێت نەک نەخۆشخانە و شتەکە دابن. Hospitable یان hospitable. What is there to do in your hometown? We've got a very nice and big park tour. بعدەتەن شتێکی لێ لە ناوچەکەت بۆی بیکەیت و خۆش بێت ئینشاڵێ پارکێکی گەورە و خۆشمانێ. What are your happiest hometown memories? Of course, I can never forget two memories. First, football pitch, and second, hide and seek. Hide and seek واتە چاوشارکێ یاری چاوشارکێ. How could your hometown be better? If only they could build some more bus stops. If only yani I wish. خۆزگەچیام کردە هەنێک شوێنی پاسی وەستانی پاسی تریان دابنێ. What are the biggest industries or employers in your hometown? There is only one refinery. چ شوێنێکی پیشەسازیان شوێنێکی کۆمپانیاشتی گەورەی لێ شوێنەکەت تەنها یەک ریفاینەری و پاڵاوگە و مەسفای لێ. Is your hometown famous for anything? Yes, it is. We have numerous grape fields. Field واتە کێڵگە, grape واتە ترێ واتە کێڵگەی ترێی زۆرمانێ numerous چەندانێکی زۆر. What would you do if you were mayor of your hometown? چی دەکرد ئەگەر گەورە و سەرۆک شارانی و قایمقامی ناوچەکەت بوویتە؟ I would build more houses instead of flats. خانووی زۆر زیاترم بنیاد نەنا لە جیاتی شوقە. What are the good and bad things about your hometown? The good thing is everybody is hospitable. The bad thing is they gossip a lot. باسی لایەنە باشەکەمان کرد لایەنە خراپەکەش ئێوەیە gossip واتە قسە و قسەڵۆکی زۆر دەکەن وتی قسە و بێنە و بەردە. هۆمۆرکیش بوانێ ئەمڕۆ بریتیە لە نووسینی پلانەکانی هاوینی پێشوو کە چیت کرد و هەروەها پلانەکانیشت بۆ ئەم هاوینە کە بە تەمای چیت. Thank you very much. We will catch up in the next lesson. Bye-bye.